It's Monday, it's another brand new week, and of course we are back to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. Thank you so very much for joining us wherever you are, and we are very much happy to be back. We are from the weekend. It has been a very eventful one indeed. So we are here to discuss on all the latest happening in the Gambia, and whatever matters or interests you as you watch. We would of course take time to discuss on that and many other issues as well in the country and beyond. And thank you so very much as always for being there when we are here to talk about matters that of course interest the Gambian people and matters to the Gambians as well. And today being Monday, we would always want to reflect some of the major happenings for over the weekend, and of course look forward to the week as well, and you know, discuss on all that and many other issues as they unfold in the Smiling Coast. So once again, thank you so very much for choosing us in this Monday morning. I hope you all had a very good weekend, and together we would of course get into the week and discuss and anticipate some very interesting development as well as far as our very own country is concerned. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu waan mbégte dellusiwaat bu baax a baax comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee xam ngeen ne mbégte lay doon saa su ne ñu jàkkaarloo ak yéen bu waxtu bi jotee 9 o'clock comme suma waa ji nu mu ko waxee mooy heure bu baax bi mooy waxtu bu baax bi si ngeen di ñëw di daje ak ñun ñu ñëw waxtaane li nga xamante ne mooy li fees ci réew mi mu nekk lu am solo. ñu ngi jógee ko ci weekend bi nag ñu nekkoon na weekend bi amoon solo te ñu am yaakaar ne yéen tamit am ngeen a very very good weekend noppaleku ngeen waaye tamit enjoy ngeen weekend bi su ko defee kanaaw bi nga xamante ne am naa ñu bari ci yéen ñeneen ngi ci office yi ñeneen ñaa ngi dem ci liggéey yi ñeneen ñu ngi fu ne ci réew mi ak ci biti réew di ñu ànd di ñu seetaan comme ni ngeen ko baaxoo di defee saa su ne ñu am mbégte lool àndaat ak yéen ci jotaay bi tey ñu fas yéene waxtaan yeneen ponk yu am solo ci li nga xamante ne mooy si suñu ay xibaar waaye tamit ñu am yaakaar nañ dalal suñ gan ñu waxtaanee ak ñoom ci li nga xamante ne mooy ci yu am solo tamit ci réew mi loolu incha allah ci kanam lay doon. ci noonu ñu profité nuyu tamit ñaanal jàmm ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd nekk ci kër yi wala ci hôpital yi ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal jàmm bu baax a baax ñaan yàlla subhanahu wa taala mu foggu bopp yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot waaye tamit seen ay activité yàlla mun na ko yàlla def. ñeneen ñi nga xamante ne tamit foog ñu bàyyi leen xel tey tamit beral leen nuyu saa su ne mooy ñu am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi ñoom tamit ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di leen nuyu waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prisons ñoom tamit ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di leen nuyu di leen ñaanal jàmm di naan tamit yàlla mu teggi nattu bi ñoom tamit ñi nga xamante ne dañ di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee ci suba si le di leen wax jërë ngeen jëfati ci loolu incha allah suñ xel du jógee ci yéen saa su ne ci noonu ñu am mbégte comme ni ñu koy defee saa su ne balaa ñu dugg ci biir programme bi ñu bàyyi suñ naataangoo di Modou Mohamed Niang moom tamit mu nuyoo ak ñuy seetaan da ko defee moom tamit ñu nuyu ko ziar ko bu baax a baax xam yaakaar ne am na a very good weekend moom tamit moon ña ñu nuyu la bu baax a baax bàyyi la nga ziar gars yi laata ñoo soobu ci biir programme bi. jërëjëf Amadou nuyu naa la bu baax a baax am mbégte sant borom bi tam moom ñu may ñu di xam dina ku la gis nga xam na waaw weekend bi moom mooy loolu dal na bu baax te xam naa ne ñu bari si réew mi tam noonu la leen dalee so ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu nekk si bitim réew Gambien su nekk bitim réew nga xam ne Eyeafrica TV la ñoo taataane seen xibaar yi wér te wóor di fi xamee luy xew si réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu fu ñu mënta nekk di leen ñaanal jàmm leen ñaanal rek ne leen ñu uti rek yàlla yo ko rek del soit si réew mi amiin yaa rabbi ko waxee rek ñu nekk Mile 2 tam ñooñu suñu waay leen foog ñu nuyu leen ñu tam ñu ngi leen di nuyu ñu nekk nga xam ne ñu ngi Mile 2 ñoom tam ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla teggi nattu bi delloo leen si njaboot gi si barke Sidna Muhammad bi comme ñu feebar ñëpp xam nga Amadou ñëpp a dee bàyyi xel Eyeafrica TV soo moo tax foog ñu yaatal ne delloo leen njukkool si safoo gi ak qualité bi ñu amuñ seen fay because kuy wax kiy déglu rek kooku moo ko mooy li fi na mooy yëppam soo su ko defee ñu ngi leen di ñaanal di sàkku si yéen tam ñaan because wax yombut ñi déggal tam sometime jumte yeeg yooyu di leen wax rek dellusiwaat nañ si heure bu baax bi si programme bi askan bi yëpp di xaar di fi taataane xibaar yi wértu wóor ma bàyyi leen ak Amadou rek mu indi leen tey li leen fi amal. jërëjëf kaddu yi amati solo bu baax comme ni nga ko waxee di leen ñaanal bu baax di sàkku di ñaan si yéen tamit comme ni nga ko waxee day am solo bu baax ndax xam nga li gaay wax na rek lu ñuy wax lu lépp wala lu bëri ñuy seetaan ñoo ñu ko gën a xam gën ñu koo mun waaye comme yàlla dafa may wala yàlla def rek ne ñun ñu am
opportunity toog fi xëy na moo tax mu demee noonu waaye gom nañ ne sax yéen a gën a mun affaire yi waaye yàlla baax na jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci noonu incha allah nañ wax bi la aju ci wàllu élection bi jógee incha allah nañ ci gën a yaatal ndax xam ngeen ne président Barrow ci weekend bi mu ngeen fale ci Nigeria ci ECOWAS summit bi nga xamante ne ñu ngi ko fa doon amal ECOWAS nag seen leaders yi dal di ci gërëm njiiti réew mi président Barrow waaye tamit ci nuñ ko électé waaye tamit gërëm ci Gambien si ci ñuñ tafe ba ñu gis ne élection bi def nañ ko ci jàmma loolu ñoom dañ ko rafetlu bu baax a baax su ko defee nañ ci gën a yaatal ci kanam tuuti ci xibaar yi ba léegi ci wàllu li nga xamante ne tamit mooy ci mbas mi xam ngeen ne mu ngi ci ba léegi ba tamit am na new variant mooy variant bu es beneen façon ci feebar bi Covid-19 bu génn fu mu nekk ni mu ngi tasaaroo fu nekk ci àdduna bi te Afrique fii la jógee su ko defee loolu tamit nañ ci ñëw yan taxawaay moo ci war a am ak tamit li nga xamante ne mooy Ministry of Health ak yu mel noonu loolu tamit nañ ci ñëw surtout tamit ci Europe ñoom tamit ñu ngi cee def ay jéego bu baax a baax ndax ñoom yëf yi def leen sonnal bu baax loolu tamit nañ ci ñëw ci kanam tuuti nañ ci déggee am ci report bu yaatu incha allah leneen tamit xam naa ne ba léegi na des ci élection bi nañ ci gën a xuus ci kanam incha allah jàppale ne ponk yi ak yeneen bu fekkee ne suñ gën a bu teewoo nañ tamit dugg ci yeneen incha allah lépp rek pour yaatal waxtaan bi comme niñ koy defee saa su ne su ko defee ñu ànd ak suñu first story doore ko ak yëfi ECOWAS. Well, viewers, once again, wherever you are, thank you so very much for joining us. And just to remind you, this is the week's premiere edition of the famous Good Morning Africa program that starts at 9 o'clock in the morning every Monday to Friday. We are here and to discuss on matters happening in the country. Now, let's start straight with our first story because ECOWAS leaders have congratulated President-elect Adama Barrow on his re-election for a second term, commending him and the Gambian people for a peaceful, free and fair conduct of the election. These remarks were made on Sunday during the opening ceremony of the 60th Ordinary Session of ECOWAS Head of States and Government Summit in Abuja, Nigeria. Let's have more details of that in this report. The December 4th presidential election witnessed the highest number of election observers, both national and international. His Excellency Jean-Claude Cassie Broad, President of the ECOWAS Commission, hailed the growth of democracy in the Gambia for the successful and ordinary conduct of the election. He cited Gambia as a model for the ordinary and peaceful conduct of elections in the sub-region. Nigerian President and Summit host His Excellency Muhammadu Buhari and His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana and Chair of the ECOWAS Authority of Heads of State and Government, also congratulated President Barrow and the Gambian people for a credible election. Also speaking at the ceremony, Muhammad Salah Anadif, Special Representative of the UN Secretary General for West Africa and the Sahel, hailed the large voter participation and voting methods as a model for democracy and peace in the sub-region. The 60th Ordinary Session of the ECOWAS Heads of State and Government Summit is expected to confirm Gambia's Dr. Umar Toure for President of the ECOWAS mission. For Eyeafrica News, Binta Jallow. Binta Jallow reporting there on the ECOWAS congratulating President-elect Barrow and of course the Gambian people for a conduct of a peaceful, free and fair elections, of course during the 60th ECOWAS Extraordinary Summit in the Nigerian capital Abuja over the weekend. And Modnyang ñu daldi waxtaan ci loolu donte ne ba léegi pundo bi wóoreegul ci suñu ay élection parce que am na ñu nangoogu results yi ba pare ñu fas yéene dem ci court yi am na xibaar yu ñoo jot ne sax mun naa am tey kenn ci parti ñoom dañoo dem ci file seen case bi ci court bi waaye loolu leneen la luñ bëgg a waxtaane mooy ECOWAS mi nga xamante ne amoon nañ fi ay ndaw ci jamono élection bi ñoom bokkoon nañ ci ñi nga xamante ne wax nañ élection bi jaar na yoon te gisuñ ci dara lu ñuul ci sow mi waaye ECOWAS tamit ñoom leaders yi gannaaw buñ dajaloo fale ci Nigeria pour waxtaanee li aju ci wàllum région bi doxalin bi ak tolluwaay bi ak yooyu profité nañ si ni ci ubbite li nga xamante ne mooy summit bi ñu daldi
gërëm président Barrow ci liñ ko tànnaate mu jiite réew mi waaye tamit boole ci Gambien si ñun taxawee ba gis ne élection bi amal nañ ko ci jàmma waaye tamit ñu jàpp ne ci élection bu jaar yoon noonu la demee ban jàngat nga am ci loolu. waaw jàngat bi fenn rek wax neen dëgg because président Barrow forcé ñëw def third mandate. président Barrow yaaxut jalgati constitution pour ñëw def élection. li réew mi constitution yi réew mi li mu santaane si loolu la jaar ba ñëw tey li ëpp si Gambien si tey fal ko mu delluwaat nekk di njiiti réew ba si beneen juróomi at. kon ñoom African leaders suñ ko ndokkalee si loolu am nañ sañ-sañ bi wante ñoom africain si boppam dañ leen wéedi. because dañ fa dee nekk sax di ndokkeel ko xam ne ni óor nañ la ne yoon mu jaar ñëw si élection bi daganut kon ndokk yàlla bu nga xam ne ndokkale nañ Gambien te Gambien si ñoom jalgatiwuñ woon pour ñëw def élection. seen constitution nu mu leen ko mayee si loolu leen jaar jalgatiwu constitution defaraatut pour ñëw am third mandate something like that te dañ dee congrats ñooñu kon mu mel ni ñoom fuñ congrats Gambie foofu baax na loolu mbégte bu rëy la si réew mi. waaye itam di leen wax ne ñoom ñu gën a seetaat seen toogaay bàyyiwaat seen xel because ñoo jiite African board ñoom ñu jiite óolootuñ leen because problème bi mooy ne dafa mel ni ñuy parparloo si seen biir wala nekkuñ ay waxkat yi dëgg. because dañ dee gis seen nawle yi seen collège yi di jalgati yoon ci Afrique ñi seetaan leen si dafa mel ni mbootaay boobu fu mu nekk nii tey soo cegoon africain si li si gën a bëri daanaka gëmatuñ leen mun ngaa wax ne c'est 85% africain bi gëmatuñ ECOWAS. because li ñu fa nekkee di doxal nekkul lu nga xam ne luy yóbbu Afrique kanam la bu ko dundee waxante dëgg te dafa am ay parparlante lu nga ko gis noonu am na ay kabadu lu nga ko gis ECOWAS dafa am ay kabadu am na président yi ñoom rek a déggoo am na ñu nga xam ne dundee laalante sax ak seen morom bi kabadu mu ngi fa xam neen ko because Condé time fu fa nekkoon du dee laalanteeg Macky Sall du dee laalante ñeneen ñi soo kabudu boobu ba léegi mu ngi fa mbootaay na Amadou si biir bu amaatee yeneen kabudu si biir am ñu juboo am ñu juboo te yéen ngeen ne yéenay jiite Afrique yéenay xalaatal Afrique si yoon bu moo jaar xel dafa daal di tey si loolu. te Adama Barrow moom ak Macky ñooy bokk ak kabudu kon. waaw ñooñu benn kabudu leen ñooñu benn kabudu leen ñu ak ñeneen ak mbaalo bisaaw ba loolu foofu tamit dafa intéressant parce que am na jamono balaa Condé di doon dem gis nañ président Barrow demoon na Guinée waxtaan ak Condé ci yu bëri tey su fekkee ne tamit noonu la demee ñu gis ne donte ne li am na ba pare waaye te moom ak Macky nuñ mel ñu bëri jàpp ne diggante bu ratax la loolu tamit est-ce que naka la ko mun nit ñi mun a gisee ci région bi ñoom xëj na ci ECOWAS ci taxawaay bi comme noo ko waxee. of course xam nga ku nekk réew ne Macky kii Condé ñi gënoon a jubal si président africain mi Macky Sall. ba jël ay kaddu teg ko si moom tuumaal ko wane ne ko ne dafay jàppale ay pôle comme moom daf ko jàppale Mballo Bissau jàppale président Barrow den jàppale yeneen réew yi nga xam ne ni ñu ngi ko jege. Mali pour loolu Condé pour moom Macky mu ngi ñëw xeex ko te di siem problème boobu la. président Jammeh amoon ak Macky bi ko Jammeh sax waada moo tane woon tuuti ak moom ak Macky soo this is the problème soo te itam nag Sénégal dëkk bu mu nekk ak fu mu toll réew yooyu noonu foog mu am ak relationship ak réew yu mu dendat noonu soo pour mu bil ko soo da ngaa gis ne nag foog nga jàppale ki nga xam ne ni kooku nga foog ne mooy sa ndimbal ëllëg pour ñoom tam sa réew mun a stade yi bu ko gisoon neen Casamance bi Bissau mu ngi amoon problème dañoo daw dugg fa Gambia time bu daw dugg gëj ngaa dégg loolu soo nit tam dafa seen intérêt si réewam pour defend ko waaye tam bu ñu ñëwee si comme Barrow demoon na time boobu seeti kii xam nga tam lu mu xaritoo ak Macky soo du tere tam mu bili français ak intérêt si réewam ak yeneen réew pour dem di seeti ñooñu waaw loolu am na solo léegi benn point rek balaa ñoom move on mooy ci fuñ toll ci réew mi ndax wax naa ko am na ñaari candidates yi nga xamante ne mooy nañ muy Ousseynou Dabo bu UDP ak Mama Kandeh bu GDC ba léegi ñoom nangaguñ résolve si waaye tey buñ demee ba toll donte ne li nga wax ECOWAS am na ñi nga xamante ne nañ leen xoolee yeneen boot buñ congratulate wala delloo njukkal Gambie ci taxawaay bi ñu def ci élection bi emuñ ci congratulate président Barrow kese waaye gërëm nañ tamit Gambien si ak Gambien nu mu taxawee ci élection ba gis ne jàmm am na ndax loolu dina gën a mun a déggal ci ñu bari la ñu wax ne élection bi jaar na yoon donte ne tamit ñi nga xamante ne bañ nañ am na fi nga xamante ne loolu lañ gis wala fi ñu sukkandiku ci observer yu bëri United Nations kon ni ma ko waxee ECOWAS ak ñeneen yi nga xamante ñu ngi fi ñu mel ni comme Commonwealth AU yëpp ñu déggal ne élection yi jaar na yoon ak local observer si ba tey ñoom yëpp loolu lañ jàppagum ndax li def koo déggal wala noo ko gisee daal. ci boobu côté. lu ma gis mooy ne rek ku ne mu ngi si sa dégg ECOWAS suñ ndokkalee
am na right bi because ñi ki nga xam ne ñooy IEC ñi teg leen fi te Independent Electoral Commission ñoom ñoo wax ne kii di président Barrow win na kon absolument feneen fu mu mënta dem fu ñu ko ndokkalee am na fu ñu ko teg ñi nga xam ne ni itam ñoom am na luñ bañ ba bu nar a yóbbu loolu tey si fu mbaxana nekkee benn ñoom itam am na fu ñu ko teg te loolu yëpp constitution moo leen ko may. IEC constitution moom seen loo may na leen ne ak luñ gis si resol si ne kii di président Adama Barrow moo win kon ECOWAS suñ ko ndokkalee teg neen ko si yoon ñi nga xam ne itam ñoom den bañ loolu kon si réew mi li nga xam ne mooy téere réew mi moo leen ko may soo ñoom itam ñi ne d'accord si ñi ngay xaar ñoom itam buñ demee fu mbaxana nekkee benn lan la leen yoon di may waaye nag ku congrès am na foo ko teg fu wér fu wóor waaye ñi nga xam ne tam bañ neen risol si am na fu ñu ko teg fu wér fu wóor léegi li si des mooy ñi àggal fu nga xam ne foofu la mbaxana nekkee benn seet lan la si ñooñu di wax ñooñu itam li si lu ñu wax rek si loolu nit ñi di dipeen waaye nag kenn bañeek ñaar ñooñu mënu tax nga ndokkale ki nga xam ne mooy président Adama Barrow bi ko fu nga ko war a ndokkalee ñi nga xam ne ñoo doon saytu élection bi wane neen génne kii moo win kon absolument soo ndokkalee am na foo ko teg loolu moo tax African leaders yi ndokkale ko waaye itam ñii di dem di bañ seen constitution bu nga xam ne moo tax ñii dem élection nangu réew mi dem élection nangu tam tey kii win kooku mu tam moo leen may ne am ngeen right yéen tam dem joxe seen xalaat si diir bi yóbbu ko fekkee ne amu leen si lu leen doy léegi dañu xaar rek fu wane est-ce que yeneen Afrique réew yi ci Afrique wala ECOWAS region bi in particular mun nañoo jàngee roy ci Gambia ci suñu nuñ defee suñu élection bi dooree ko ci registration bi nomination bi ba ci campagne bi ba bés élection bi ba résultat bi ñu ko annoncé ci jàmm bu ñëpp di wax luñ gisagum ndax mun nañoo jàpp ne mun nañ cee roy ci Gambia Gambia mun naa nekk exemple ci yeneen réew ci wàllu élection waaw bu baax Amadou bu baax a baax because élection yi fi mujjee am si weer yi passé rek dëkk yi den tàkka wala balaa élection bi dëkk yi tàkk nañ because si dee da nga jël exemple Guinée dafa change constitution dëkk bi tàkka pour mun a ñëwaat nekk taat mandate ci biir élection bi ñu joxe results ñuy célébrer ñaata nit bakkan ñoo forot den soo gisee réew bu nga xam ne benn réew dox Mali di same thing nga Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire di same thing soo nga gis réew yooyu yëpp boo ko si ECOWAS nga gis Gambie def ko Ginaar sax deewut fi si ñu nga xam ne dañ jàmmaarloo soo definitely absolutely war nañ mun a jël Gambie def ko royukaay moo tax njiiti réew mi am na sas bu rëy pour génn a jéem a saxal démocratie bi nga xam ne moo am pour bañ a topp nag dakk yi nekk si gannaaw naan ñii nangam bu ko soo xasee wiin amatuloo right si keneen amatuloo si right kii bu voté lu ma ko Gambie ñooñu am nga ECOWAS bu ñëw ndokkale dañ ne ñu ngi gërëm Gambian population bi nga xam ne ñëw neen def élection si jàmm votaat ki nga xam ne mooy président Barrow kon ñëpp ñëw vote président Barrow because su taxa doon a xaccoo yooyu duñu xam ne réew mi yëpp bugga nañ ko kon ñëpp ñoo ko vote comme léegi ñëpp la war a téye ne ñëpp mooy seen président teg politique si gannaaw gën a téyewaat suuxat démocratie bi Gambie dina nekk exemple si Afrique incha allah te élection bi wane na ko because élection la bu nga xam ne nii ñu ko ñëwoon jàmbur yi ñëwoon saytu si élection bi bari na Amadou African Union ECOWAS European Union ñoo ñëpp ñëw Commonwealth so ñu ñëwoon bari na trop loo xam ne gëj neen ñëw si élection Gambie pour ñëw seet di ko taxaw seetlu si di ko bàyyi xel pour xool doxin bi ak doxalin bi ana absolument luñ gis mooy ne sant yàlla because si jàmmaarloo benn bakkan roti si yëpp am na si jàmm yëngatu yu ndaw yi loolu dañ ko war a sant yàlla am na fu mu am ay sarde combat génn ñun àgguñ si loolu wax dama am nga dañ ko doon ñaan before election after election dañ bëgg a gis suñu jabar yi dem ñi togg su bokaañe ñi benn ci ñi añ absolument loolu la ñu yàlla may so dañ koo sant yàlla ñeneen nag lu ñu am gis-gis yoon moo leen ko may loolu terewul mbir maa ngay dem ñoom buñ nee fële itam affaire yi ngay dem so mooy loolu su after that rek lu si xew rek ñu xam ne loolu la yàlla dogal démocratie la moo tax ñu ko doon sàkku mu am ci réew mi ku ne mun a lu la yoon may nga mun koo doxal ni mu waree ñoom tamit ñu mun leen may loolu ñu doxalee comme ni mu ko ni waa santé ci réew mi gannaaw loolu ñu wéy ba léegi di wax ci leneen ñu desande wàllu élection bi ak yeneen mbir yi mu àndal parce que tamit foog ñu àddu ci li nga xamante ne mooy ci Gambien si lu ñuy xaar ci njiiti réew mi surtout li aju ci wàllum TRRC bi loolu la ñoo yegg si léegi. Now we'll move on to our next story because the Constitutional Reparation Commission submitted its final report and recommendation to President Barrow barely a week before the December 4th presidential election. Now all eyes are on the presidency for effective implementation of the recommendation following 2 years of rigorous public hearing of human rights violations across the country during Jammeh's rule. But during his press conference now after his re-election, President Barrow, the president reiterated his government commitment to fulfill the implementation of the TRRC recommendation. Here's more details of that.
The Truth, Reconciliation and Reparations Commission was established by an Act of Parliament in 2017 to look into the human rights violations and abuses which transpired under the government of former Gambian leader Yahya Jammeh. From 2017 to 2021, over 300 witnesses, including victims and perpetrators, testified before the Commission. The Truth Commission saw several witnesses, all of whom gave shocking revelations of rights violations during the 22-year rule of former President Jammeh. The Truth-Seeking Commission finally presented more than 200 recommendations while suggesting the prosecution of perpetrators of crimes. Some of the recommendations prescribe the banning of certain individuals from serving in public places and prosecuting those who bear the greatest human rights violations under the APRC regime. Gambians and victims in particular are hoping for the government to implement these recommendations to the fullest. President-elect Adama Barrow reiterates his government's commitment to the implementation of the TRC recommendations. He assured victims of getting the justice they deserve. We should come out with a white paper. But this white paper is not entirely my decision. Part of the decision making, but it's not entirely my decision. It will come to cabinet. The cabinet will discuss this. It's not cabinet alone. We will have technical team that will guide us and advise us. After the advice, basically what we agreed on, then we will have it on a white paper. And that white paper will dictate what we have accepted or what we didn't accept. This is the process. But one thing we want to assure, there will be justice and reconciliation, reparations. It will all happen. But we have to be patient, we have to take our time. According to him, due process will be followed in implementing the recommendations. It's a very important project, and it's a very important project to me. It can be part of my legacy as president. That's why it is very, very important, and it's very important to my government, and it's very important to this country. But this project, or any other project, you have to follow a process. The process is, they should submit the report to me, that is my government. We will look at the report, but we make sure we make it public after 1 month. We will make sure after 1 month it is public, so that me and you, we all know what is in the report. The violations revealed through testimonies before the Truth Commission include unlawful detentions, torture, enforced disappearances, witch hunting, sexual and gender-based violence. The recommendations presented to the President include legal and institutional reforms, training and capacity building of the security and other law enforcement agents. Reporting for Eyeafrica News, I am Yahya Jammeh. Yeah, that's MC reporting there. Very own Yahya Jammeh, of course, reflecting on what President Barrow said during his first press conference with regards to the implementation of the TRC report and recommendations, as well as Gambians watch. And, also we await that what will be the position of the government and all that. But the president said, TRC is his own architect, and he would want to make sure that that will be also part of his legacy and all that. So that's quite very interesting one. But I know, there are concerns in some quarters as to whether the government would fully implement the recommendations and the report as required or as Gambians expect. But we'll wait and see. Bobu report bu am solo xam nga affaire TRC bi moom coow li bari na balaa liggéey bi di mat coow bi commencé na bari ñu bari am jeexi jaaxa ndax nguuri président Barrow dina matal li nga xamante wala dina implement li nga xamante ne mooy report bi nga xamante ne liggéey bi TRC def ak recommendations
moom nag gannaaw buñ ko tànnaatee ba dénkaat ko réew mi bu mu jàkkaarloo taskat xibaar bi mu wane ne liggéey bi gannaaw bu ñu jotee report bi ñoom ñu ngi def seen jàngat te tamit jàpp na ne liggéey li nga xamante ne mooy li war ci loolu ci report si ñoom nañ ko def parce que am nañ ay technicians ak tamit experts yi nga xam ne dañoo jàngat li nga xamante ne mooy report bi ak recommendations yi ba pare ñoom ñu indi li ñuy wax white paper ñoom seen gis-gis ak seen taxawaay fesal ko ci Gambien si waaye nag wane na ne li nga xamante ne mooy justice bi war a am mu jàpp ne loolu nañ ko taxaw ba mu mot ci ni mu ko waxee. waaw loolu dina am solo because Amadou àtte dafa war a am si réew am dogal am te ñaar ñu jotee su fa àtte amul ki nga xam ne dañ ko xeeñ àqam ak yelleefam mun naa jéem a fayeeku ëllëg te loolu dafa yàgg si réew trop góom la buy yàgg si wér second li mooy président Barrow commission si ñaar la woon Jammeh commission ak TRRC bi ñu am failure bu mag si Jammeh commission bi xam naa ne loolu du nanguwaat benn nguuram bi muy war a dal si li nga xam ne mooy si TRRC bi te nag juróomi manditam bii nii TRRC bi daf si bokk si bu nga xam ne dinañ ko gën a mën a ràññee itam taxawaayam si human right si àq ak yelleefi doomu aadama yi taxawaayam si démocratie because bii suñ ko sàgganee rek defee ko comme nu Jammeh commission bi demee dina nekk lu nga xam ne bind mu rëy la si ndoddam mu dese ko si li nga xam ne mooy history kon nag wax na ko si bu moo jàkkaarloo ak taskati xibaar yi am nañ yaakaar dina bàyyi yoon dox si ni mu war a demee aate si ni mu war a demee bañ gis ne daal am na ki nga xam ne ni xeñoon nañ ko ak yelleefam moom mu xam ko si boppam ñi ko defoon loolu tam xam loolu yoon jëflante ak ñooñ wante daal bu ñu ko bëggee def just comme nu Jammeh commission bi demee woon dinañ gis ne daal lii nga xam ne mooy failure dafa nekkaat ñaar ba am nañ yaakaar ne du demee noonu because amoon nañ yaakaar nit ñi ñaawoon nañ njortu surtout sax ñi nga xam ne ñooy victime si time politique bi because ku nekkaan doon interest interest boobu noonu am na fu mu yàqoo si am naa ne léegi benn complexe nekkatu si diggante ki président Barrow ak président bu fi jógee bu dee soo ko jàngatee si côté boobu amatul benn complexe bu fa nekk ne lu mu ko doon war a mayaat dina ko mayaat because gis nañ ne si biir campagne balaa élection yëpp dafa am yu bëri yu fa xew yu nga xam ne ni yàqoo la gën a jege jubale donte la ñi nga xam ne ñooy APRC bu demoon si moom loolu mooy seen moo nekkoon seen yéene pour si wéenee ñu jéem ko fi indi something like that ba nit ñi naan victime si am si ñaaw njort ne kii bu demee sàkku ndimbal si kii ndax si wéenee ñoom dinañ mën a gis justice si loolu te nag xel mun naa jàpp ne loolu si amoon warta mun a nekk because loolu bokkoon ne si ñeneen ñi dem fekki ko ne seen yéene la woon pour gis ne président Barrow si wéenee dina indiwaat Jammeh or something like that soo ñu gis ne say dem neen ba si yàgg diggante boobu yàqu gis neen su ma la déggee mooy Yahya Jammeh nu mu taxawee ci élection bi mun naa wax ne dafa xala teggil Barrow benn ci presso bi nga xamante ne nekk woon na ko li aju ci wàllum tiyaas because donte ne kenn moom waxutoon li mu bugg a def waaye ñu bari dañ ci ñaawoon njortu ne xëy na impunity dina am mooy comme loi bi nuñ ko war a defee wala nuñ ko war a doxalee duñ ko doxal ci côté boobu waaye taxawaay bu mu am amaana léegi comme noo ko waxee dina tax moom du ci sóoraale yu bëri donte ne am na APRC executive bi ak yooyu APRC executive waxuñ seen nangutoo lu tax ñu dem kon nit ñi xam ne benn ñoom ku si nekk ñoom sa interest ak ñaar mooy am na beneen parti bu fi nekk bëgguñ ñooñu ñëw loolu moom dafa leer muy UDP bu ko xam ne ñooñu dinañ ko jëflante ak ñoom bu ko su ñoo ko doon jëflante ak ñoom démba foog na ne revenge mun na si am njortu la mënoon na ñàkk tam fekk mënoon na ñàkk am waa mënoon na ñàkk am but ñoom loolu mooy seen gis-gis te am nañ si raay soo benn seen interest ñoom kenn ku si nekk bu ko toogaay bi yàgg na ñaar bëgguñ UDP ñëwaat fi bu ko luñ jëflante na ñoom yaakaar ne revenge dina am te mun naa am mun na ñàkk ñetta mais bi si seen yéene bokkoon na si Jammeh itam war a mun a ñëwaat toog si réew mi te loolu xam naa ne loolu leen xamal lu ñu propose Adama Barrow ba nangoon na ko ba ànd ak ñoom bon fay na li ñu gis ne problème am na ci ba président Barrow mu nga xam ne ni sax pour si 5 years am lu mu tudd Jammeh si waxam mun nga ko compter mu jegewaat fi dem Kanilai ñu gis ko si famille Jammeh ñu ne victime système gën a jaaxle ñu ne lii moom lii koy jeex na kii moom buy wiin rek mooy la so fay na li ñu gisaat ne soppeeku am na si ba gis ne diggante bi am na lu yàqu ba kii faree boor bale ba mu yàgg mu farewaat boor bale ñu dégg ko lu mu doon di wax ba moom si boppam mu jël su kàddu sa ne dafa war a dakkal waxam ni si mitin yi moo def nangam ba loolu mu jëwul sotti ba bis bu tëj mitin fii si Boffa Zone sa wax na te dégg na kàddu yi kon am naa yaakaar ne si fekkoon am na complexe bu fa nekk kersa wala ak benn tuuti yërmande bu mu ko doon amal si mbiri politique am na rideau bu nga xam ne Jammeh si boppam moo ko uril boppam Barrow tam mun a jëflante ak
li nga xam ne ni amoon na complexe bi ba mu dem Kanilaay li nga xam ne amoon na complexe ba mu dalal ñi nga xam ne ñoo ko fi teewaloon so da ngaa gis ne rideau boobu moom absolument nekkaatu fa li si des nag mooy am nañ yaakaar ne xaalal na ko yoon bu mu mun a jaar pour doxal li nga xam ne mooy yoon si mbir mi. nit ñi am nañ si yaakaar bu baax tey rek ni mun nañ see rafet mun nañ see ñaaw njort ne. waaw rideau bu ko doon kale génne nañ ko victimes yi ñoo gis nii ñoom seen xel dafa dalul ci yëf yi waaye li ci mënta am comme noo ko waxee amaana yaakaar mun na ci am ne comme moom ni mu ko waxee ne na taxawee li nga xamante ne mooy report si ak recommendation ba mu mat fexe li nga xamante ne mooy dégg am waaye tamit lim ci gën a re-emphasize nag mooy te mu yàgg ko waaye Henge Camp mooy reconciliation mu fexee boolewaat Gambien si parce que tamit comme ni nga ko waxee xaajaloo mu ngi fes ci suñ di biir te warut a demee noonu te jàpp naa moom jàpp ne loolu li tax sax bokk mu nangu ànd ak APRC mooy fexe boolewaat réew mi ci nu mu ko waxee soo loolu mu nekk li nga xamante ne mooy Gambien si xam naa nañ ci bàyyi xel bu baax a baax waaye loolu non su nekkee amul loolu la su nekkee loolu ba léegi mun na continuer bot nag ku ne xam na ne bu fekkee loolu moom moo doon laas yéene bi because problème bi mooy na ànd bi moom pour doole la woon pour mu mun a ñëw dellusiwaat si nga xam ne foofu si toogu boobu la toogaat tey waaye daal li ñu wax ne mooy ne amul lépp yoon la foog ñuy doxal yoon moom su fekkee ne bëgg neen gis 5 years yi mu tegee si yoon li yoon indi dafa ànd dafa teg loolu si yoon kon dinañ am yaakaar ne kii 5 years bii nar na ko def si yoon waaye nag su nekkee na nga bàyyi yoon dem fële nit mun naa ñaaw njort sa ëllëg ne mun nga def di same thing wala mun nga def lu mel ni noonu kon daal li si des mooy yoon neen bàyyi yoon mu def liggéeyam neen bàyyi tam yoon neen fexe tam ba su fekkee jubale àndalewaat mooy gën a am jàmm ñu def ko su fekkee ne yoon bi tam li si gën a baax daal si réew mi te mu ànd ak méngoo ak loi soo neen ko def because loolu mooy lu gën a am solo te exemple la si moom 5 years bii nii pour ñu gis ne dina ko teg réew mi si yoon li fi amagum nga xam ne yoon mu ngi see xaar réew mi yoon a ngi see xaar taxawaay yoon ñu gis ne jaar na si yoon exactly rawatina li nga xam ne mooy TRRC bi suñ ko defee rek dinañ am njort bu rafet si moom ne this 5 years nar na jëmale Gambia fu nga xam ne ndox mu fa waaw fii ci 6 months la ñoo xaar dogal yi si la nguur gi war a executive war def seen jàngat ak seen luñ mënta def ci report bi ak recommendation su ko defee ñu génn nag jàkkaarloo Gambien si wax ñu naka la ak nan la noog nuñ ko gisee ak naka lañ ko fas yéene taxawee loolu mu ngi si suñ kanam incha allah xam naa Gambien si nañ ci bàyyi xel bu baax a baax buñ ci tolloo gannaaw bi nga xamante ne juróom-ñeenti waxtu boot na ñetti fukk ak li nga xamante ne mooy ñett ci ay simili ñu daal di fàttali rek ne na ngi ànd ak li nga xamante ne mooy Good Morning Africa programme bi fii ci Eyeafrica TV ñu amat mbégte lool comme ni ñu koy defee saa su ne di ànd ak yéen dañ bëgg a jël a short break ñëwaat laata ñu continuer li nga xamante ne mooy programme bi ñu dem ñëwaat léegi-léegi lay doon du ci yàq dara incha allah. Life's journey is not always as smooth as we want it to be. Unforeseen tragedies such as accidents and disasters can and do happen. Paying out of your own pocket for costly damages can be a huge financial struggle and a setback for you and your businesses. Worry no more. Takaful Gambia Limited, the first Islamic and among leading insurance companies in the Gambia, will cover the cost of your claims and put you back to the position you were before the loss. Takaful Gambia Limited is currently sharing over $7 million to its esteemed customers for the year ended 2019-2020 among its customers who have not made claims at the end of the year. Takaful Gambia Limited, caring and sharing.
Star GSM, mobile all fanam beje, Star GSM, SM, Star GSM, boom gonna jora goal beje, Star GSM, Star GSM, one your tan fanam beje, Star GSM, Star GSM, mobile all fanam beje, Star GSM, Star GSM, boom gonna jora goal beje, Star GSM, Star GSM. AC generator, wolf on them biggie. Microwave washing machine, wolf on them biggie. Fridge, ningas, Google, wolf on them biggie. Flat screen, wolf on them biggie, wolf on them biggie. Inchi soul, fason, wolf on them biggie. Blender one in fair, kurango, wolf on them biggie. Ketulo biggie, kuramanu, wolf on them biggie. Rice cooker, kuramanu, wolf on them biggie. Payroll biggie, kuramanu, wolf on them biggie. Ceiling fans, down fan, wolf on them biggie. The codal one is satellite. Wolf and MBJ SM Star GSM Mobile Wolf and MBJ Star GSM Star GSM Samatol fana beje ikabele wafi kata dam fulal dal beje ikabele wafi barela lu dal beje ikabele wafi montoro fason ikabele wafi churayo lu fason ikabele wafi churayo lu kurang malu ikabele wafi Star GSM ñu learning Soul Star anin sa bulo be ñokono ay wali Star GSM ni lafta ka fengo fen non Star GSM to ibu ñun julo la 7002494 waranto 99011122 Star GSM ñun la nata ka mobe da handi tabiro la karola kun kono jorangol la karola woto Star GSM lu mu ñon tamol leti. Welcome back, and thank you very much for joining us. We are back and still with the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. And of course, we're going to continue, and of course, on our stories, because we now talk about on COVID-19 matters, because the pandemic continues to infuse panic into the globe as its latest variant, Omicron, sparked a widespread scientific concern, and the world Omicron, which was first identified in South Africa and reported to the World Health Organization last month, is rapidly spreading in many countries, even though deaths are yet to be reported. Now, as lockdown returned to be the order of the day in many new measures and travel restrictions in some European countries, the Netherlands and all the EU nations are still working relentlessly to end this pandemic, denting the growth of global economy. Our Syria correspondent, Yahya Jammeh, who is currently in Amsterdam, is engaging people in Europe about this disease. Here's the report. The novel human coronavirus disease was first reported in Wuhan, China in 2019 and subsequently spread globally to become the 5th documented pandemic since the 1918 flu. 2 years now after COVID-19 was first identified, there had been more than 200 million confirmed cases and over 5 million lives lost to this global weapon of mass destruction. Has and still wreaking havoc on us. Let's hear the view of the masses in Europe about this disease. Wow, this virus is severely affecting the world, and it has cost a lot of people their work. Many people are still staying at home, and this is really affecting Europe in various ways. Coronavirus is a killer disease, and that we should be very careful with it as it is claiming the lives of many. I urge people to take the vaccine, which will help a lot, and adhere to the advice given by health experts. Is that everyone gets the injection, and of course you can be sick, but you don't go to hospital. And I think when we can provided there's limited beds in the hospital, so not more people go to hospital, it's better. So people were actually asked to stay at home, restaurants were actually asked to close,
You know, unlike before. That's because of not all the people are having a vaccine. And I think when more people get a vaccine, also younger people, then the world can go open again. Do you think the globe can win this fight against coronavirus? Yes, I think so. We will get smarter. There are a lot of professors. They do research to this disease. So and all the professors in all the world. So I think yes, there's an ending to this pandemic. But Natuurlijk is corona er, zeker. Ik heb zelf 2 keer. I think that there is a lot of panic for nothing. Of course there is corona. I have contacted it myself twice and I was sick. But I think we should not be panicked about it. Everyone is sick of it. Corona, meaning have enough of it. We should not be scared of anything and we should work to make the world a better place. Being vaccinated or not should not be an issue to divide us. The IMF estimates that global economy shrunk by 4.4% in 2020. The organization described the decline as the worst since the Great Depression of the 1930s. The only major economy to grow in 2020 was China, even though COVID-19 originated from there. Reporting for Eyeafrica TV from Amsterdam, the Netherlands, I am Yahya Jammeh. All right, that's our senior correspondent there reporting from Amsterdam in the Netherlands there. With regards to the effects of COVID-19, our citizens laments the impact it had on their activities and lives as well. Quite very interesting there. And like here too, Monyang, COVID-19 ay mbiram with the new variant bi nga xamantene mom mo gëna the American variant bi nga xamantene mo ngi indi ay jafé-jafé fu mu nekk ni amna demon nañ ba nit ñi commencé na bayyi fi sa Minister of Health gëné nañ statement di wone ne nit ñi nañ gëna bayyi seen xel danaka indi guñ wala déclaré guñ li nga xamantene moy loi yi ñu tégon waye bo oytut mun nañ fa yegsi bu nit ñi teeluta fagaru ci taxawaay bi sol ay face mask ak mbooloo bi nga xamante ne mu ngay am buñ ci bàyyi xel bu baax ba am naa nañ ci ñëwaat waaye comme niñ déggee ci report bi ci yenn ci réew mel ni comme Hollande ak yenn réew yi gis nga gars yi fu mu nekk nii dem ak dikk bi commencé am ay problème te ñu mel ni ñoom li ñu jàpp rek mooy nit ñi foog ñu jël vaccine bi mooy ñàkku bi nga xamante ne ñu ngi ko wax nit ñi foog ñu commencé di ko jël ban jàngat nga am ci fuñ toll ci àdduna bi ak jafe-jafe mbas mi. waaw fagaru moo gën faju waaye itam jëruñ ñu dénk wàllu paj mi xam naa ne si lu mu gën a mën a jubli waaye campagne am wala waxam ak message am mooy ñaax nit ñi naka la ñoo mën a demee jël li nga xam ne mooy vaccine bi bon mbiri dajaloo moom dootuñ ko wax si Gambia bu ko toog neen fii daanaka at bu nga xam ne ni wala ay weer yi nga xam ne ni dajaloo mu gën a nag bëri jamono campagne bi jamono yëpp kenn waxut mbiri li nga xam ne mooy ay affaires yi dajaloo yooyu kon daal li ñuy wax mooy gën a ne leen message am ak campagne am gën a féetale waxam mooy ne jéem a ñaax nit ñi ñu dem jëli vaccine bi foog naa loolu mooy di bes suñ dajaloo itam mu gën a ñaaxaat nit ñi foofu pour nit ñi gën a mun a jàppante ak li nga xam ne mooy surtout sol ay face mask loolu dafa am solo parce que moom daanaka miin nañ ko bokk na si li gën a yomba waaw waaye ndaje moom mun naa am sax léegi dina jafe bu ko xam naa léegi kenn talatu yëfi politique si réew mi kanaa nag dinañ teg léngay ba ay at buy waaw président bi dafa waxoon ne mbas covid nekk fi yoo nekku fi élection bi moom daf doon am loolu gars yi dañ ko teeloon na wax loolu moom dañ ko tegoon gars yi am opposition bi tamit dañ ko waajaloon lu ne bara munta weeru ci covid bi tuxal élection bi élection bi daf doon am te yàlla nag def ñu dimbale buñ période bi nga xamante ne si lañ jàppoon élection yi gis ne affaire yi dafa xaroon a wàññeeku trop bi gam ngeen si bari léegi gomatuñ sax ne mbas mi mu ngi ci réew mi waaye nag ñu jàpp ne mu ngi fii ak tamit sax am na kees yi nga xamante ne ñu ngi dégg nag commencé naa yokkuwaat soo yooyu foog naa ne dafay am solo waaw fàttali ko nit ñi jaxasoo yi am si political living bi yëpp foog résolve si fekkee ne covid mu ngi fi da résolve si da nga koy door a gis léegi because mun na dem ba after election si nga door a xam jaxasoo bi lu mu jur because dafa rëboon nag fu nekk la anywhere la tey face mask yi moom daanaka comme nu ma la wax rek ñi nga xam ne ñooy exécutif yi rek ñoo ko gënoon a respect pour sol ko second li mooy ne nag mu fexee nu delloo si waat xeli askan bi jéem a deri vaccine bu nga xam ne yàqu na si réew mi liggéey bu bëri la si këri docteur am pour jéem a naka la ñoo mën a waxaatee ak nit ñi
pour ba nit ñi mën a ñëwaat gom li nga xam ne mooy vaccin bi bañ gom ko because li loolu des de problème gom bi mooy problème naka la ñoo waxee nit ñi ba nit ñi gom leen bu vaccin bi nga xam ne ñu bëri ñu ngi woon waaye soo ko jëlee dangaa miir soo ko jëlee ñaari yoon soo ko jëlee taxul nga mucc si soo xalaat yi ak boppi askan bi yëpp jaxasoo si loolu lijjanti loolu nag ay teg moo gën a yéenu maanaam dem ñëwaat si mbiri mbooloo moom mun neen am yaakaar ne su dul xew-xew yi gëm ne dina mbooloom politique moom dina ajande ko bos léegi yu tegagum nañ ko si suuf I think so ba donte le ku ne am na right pour def ko waaye dafa safut soo ko defee right now because léegi lu ñu jublu mooy liggéey waaye naal ñoom neen gën a fexe naka la ñoo créer ay plateforme wala dem si penc yi wax ak askan bi pour ba nit ñi mun a upset péngu yi because péngu yi der bi dafa yàqu ñu bëri jël ko ak deele demal kon loolu dafay laajte beneen doxalin bu bees yes ñu indi yeneen stratégie waaw parce que mënuñoo use the same all I mean the all same story ñëw xëy na di wax nit ñi ay daje yeeg ay raxasoo yooyu moom duutul fight bi yooyu dafay def yooyu su dee lee mën a am bu nga xam ne lee weppam la bu nga xam ne dafa SPA donte le bokk na si waaye boobu dafa SPA léegi xam nga luy wax ji bu ko ifin Europe yaa ngi ko dégg na nit ñi vaccin naka lañ mun a waxaatee nit ñi ba nit ñi seen xalaat ak seen xel nangu vaccin bi because nag dañ yàq deram already te lu ko si bañ bari na ñu bari moo wax ji moo bari nii rek waaye gars yi dañ ko dee sóoraale sax ñu ne bu ko lan la woon yu si nekk loolu nag docteur moo mun a ñëw jàkkaarloo askan wax ko nit ñi ne lu nit ñi di wax amut lii ak lii moom itam mu meg soo ne lu moo wax lu ko leer la dañ nit ñi mun a nangu waaye loolu mooy campagne bi right now ba leneen loo si bugg a def takkaloo nit ñi fees mag sa mbooloo loolu moom nit ñi duñ la déglu sax waaye daal na ñoom neen toog vaccine bu nit ñi yàq der bi yàq seen xel ak seen xalaat naka lañ si indi xalaat nit ñi loolu ku si am xam-xam moo ko mën a def moom docteur la ak yeneen moroomi docteur am ñoo mën a ñëw wax ak nit ñi naka lii nit ñi di wax amut parce que man jël naa ko te boo ko jëlee nangama soo nit ñi ak liis di nga am pourcentage sombu dëggaat sa wax yooyu noonu waaye ñu moytu mbooloo yee taka face masque yi loolu am boobu moom gars yi jëfandeeku la léegi dafa SPA ni cartouche waaw so loolu moom nañ ko tegee site fële waaw. kon loolu am na solo Ministry of Health xam naa ne am nañ ci war nañ cee bàyyi xel because lu ñuy wax ni mbas wala COVID-19 variant bu génn bu ees bi nga xamante ne moom ñëpp ñu ngi ko waxantoo jamono ji yegg si na Sénégal te Sénégal te lu ñu koy waxee lu yendu Banjul fanaan Dakar lu fanaan Banjul Dakar yendoo Banjul te loolu war nañ ko bàyyi xel because diggante bi nu mel la te tamit feebar bi ni ñu ko waxee moom moo gën a gaaw a wàlle depuis mbas mi bu mu génnee bi leen variant bi moo ci gën a garaaw ci gaaw ci wàll xëy na garaaw bi demeewut noonu ci nu moo sonalee nit te itam na Amadou Boy ak yooyu waaye waaw te itam Amadou transmission bi dafa gaaw waaye te itam am nga fii leen fi gisoon ñettali waame ñu naan ñetteel bi ñëw na nangam daf dañu xëy rek mun a mes na mente nit ñi itam neen buñ dee tiital nit itam please nañ ko waxee lu fa ne wax ko wax bu yemendaay def si dee baax de parce que ñettali waame bi ñëw na boobu tam dafa gaaw wàlle loolu leen fi waxoon too ko déggatuloo ko ñu indiwaat leneen man sa affaire booy dangaa waaru man da nga dee surprise lan la ñoom ñoo ko dee togg indi wala yàlla moo ko di indi loolu tam lu jar a wax la léegi nag buñ si nekk di tiital nit ñi nañ ko wax simple lii rek waaye fii la ñoo nekkaat ñëwaat ni jox ko tur yi yoo xam ne sax pour nga prononcer ko problème la ana ñettali waame bi waaw mooy delta variant anamu foo ko déggaat waaw boobu India la jógee woon bii moom South Africa la foofu la fexe waaw na toog foofu ak Botswana na yem foofu boy buñ tiital nit ñi daal buñ tiital nit ñi ne bàyyi nit ñi dal xam nga yow tiit rek feebari boppam la waaw waaye xam nga problème bi mooy lii scientific issue la parce que tamit foog mu leen xam nga lii ay ñi nga xamante ne mooy ay science ñoom ay doctors ay experts ñoom ñooy def seen càmbar def seen lifi moo tax South Africa ñu merci Africain réew yu bari tamit dañ ci mer because South Africa bu ñu ko détecté mooy bu ñu ko gisee ñu fesal ko si àdduna bi dafa mel ni dañ leen beddi seen léppay yàqu réew yu bari xala tëj seen lekkal diggante ak Nigeria plaine sax du dem absolutely loolu mu nekk te tamit te ñoom ñoo waxoon ne su fekkoon ne tey li tax South Africa merci ak yeneen africain yi ñu ak WHO sax dañ ci àndu dañ ne loolu warta demee noonu dañ war a ànd ak South Africa xeex bi because ñoom dañu am xarañ ba def jàngat
xam ne am na beneen façon bëggee ne mën nañoo noppi te léegi nag lii nuñ ko defee ni am na beneen réew bi nga xamante ne mën nañoo gis beneen bastif ci système bi noppi si mu tasaaroo bu mu xewee India bi nit ñi gën a nekk ci ay bu génnoon India noonu taxul nit ñi beddi woon India so lu tax ñu war a beddi Afrique bi kanaa lu mu nekk Afrique moo tax so this is it gars yi itam Afrique gars yi daal booy nañ ko kib rek because daal buñ tiital nit ñi daal bi nu mu tudd sax nga ne américain lan kenn tur sax nit ñi mënuñ koo wax booy. waaw acca ñu dem. waaw loolu boobu beneen la am naa nañ ci nafaraat bu baax boobu moo nekk ci bu bees ci Covid 19 ñu dellusiwaat ci réew mi wax ci leneen parce que gannaaw élection bi am na ñi nga xamante ni ñu ngi ci célébration bi léegi supporters yu nekk NPP nekk fii ci Wellingara ñoom ci weekend bi dañ dajale woon pour ñoom tamit fêter seen victory ci élection bu ñu amin waaye profito tamit yóbbaale wala sax yónniwaat wala yóbbante ki nga xamante ne mooy njiit réew mi ay kaddu yi nga xamante ne ñu jàpp ne dañ ko war a fàttali pour mu taxaw waa réew mi waaye tamit taxaw nit ñi ci yenn yi nga xamante ne mooy ci jafe-jafe yi ñoo dund su ko defee ne ñu ànd ak report boobu balaa ñu ndar keppal jotaay bi we'll move on to our next story because reporters and well-wishers of President-elect Adama Barrow are still celebrating his landslide victory in the December 4th presidential polls. Now, the NPP supporters in Wellingara also remind the president-elect of his obligations to develop the country and especially help the youth and women of the country as they entrusted him with the position for another mandate. Here is more of that in this report. The crowd sang songs of praise and joyfulness as they gathered to celebrate the victory of President-elect Adama Barrow, who made a landslide on December 4th. However, despite the happy moments and celebration of his victory, the people of Wellingara reiterates call on the President-elect not to relent in Gambian quest for development, youth and women empowerment. Daga Jallo, Yai Kompin Bunuko Kunda constituency, expresses joy that Allah has answered their prayers for giving Adama Barrow another term to develop the country. She called on the president to focus on the development of Gambians, especially the youths. Inshallah, lindon ñaan Yalla may nañu ko ak yaakar ak sabablu. Allah has given us what we have been praying for. We gave this country, the Gambia, to Adama Barrow in a coalition. Then he formed his own political party. And we are hopeful because we are contented with what we have seen. That is why we have voted for him, and we hope that the votes that we have given him will wipe away the tears of the youths, increase the well-being of the old, and develop the country, because what we have seen so far is enough for us. For Lamin Saho, what the president-elect should do is help the youths as he promised during his campaign. What we expect him to do is to help the youth. And the promise he made during the campaign, inshallah, we know that he will do it, but we want to see 100% that Mr. President, Mr. Barrow, stand for it. And, I know in future, he will do that because he have mercy for the youths. And this is why we are making this big party, we are making this noise, so that the youths will come together. They will know that what they suffer for, we will come back to them and we will do our best for their future. Abubakar Jeng, a disqualified presidential candidate who later endorsed President-elect Adama Barrow, says Gambians' expectations should be a collective work from the people and the presidency. Abubakar Jeng adds that the people of Wellingara are happy because they have voted for what they believed in. I think those expectations should be transformed into proactivity. Gambians should know that not only the government can develop this country. Partnership with the government and the people, we can all develop this country in our own corners, in our own ways. Actually, it's showing how people are excited. They voted for what they believe and they have victory. So they're trying to display their emotions. You're welcome. The celebration was conducted in the absence of the president-elect, who is currently attending the ECOWAS summit in Nigeria. A lot awaits the government of President-elect Adama Barrow, as lots of promises were made and Gambians await the implementation of these promises. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham. NPP supporters of President Barrow's well-wishers met
over the weekend in Wellingara to celebrate his landslide's victory in the December 4th presidential elections. And of course, they also took the opportunity to remind the president of his obligations to support the young people and the women of the country to improve the standard of living and other things as well. Yes, mon ñang am na ne fi dañu jéxalé gannaaw ndam li am na ne gaay fokk ñu dajé fété celebrate ak yarande so gis nañ waa jàmbur tamit ci weekend bi ñoom tamit defoon nañ seen bos waaye waa Wellingara tamit fi nga xamante ne ñoom tamit jàppale nañ président bi ci num niñ ko waxee woon ci élection bi bañ mu yàlla may ko ndam ñu dénkaat ko réew mi for another 5 years ñu profito ñoom tamit ci loolu comme ñoom ni nga ko déggee ci ñenn ci ñoom yaakaar buñ am mooy président bi taxaw ndaw yi waaye tamit taxaw jigéen yi ndax ñoom ñoo taxaw ba falaat ko ci élection bi buñ jógee démb rek ma ngi doon read ci Minister of Youth and Sport ci Facebook page am bi ci time mu ngi binda dem tamit di gërëm ñi mu liggéeyandoor ci élection bi ba président bi win élection bi waaye tamit surtout ndaw yi nuñ taxawee te moom ndaw yi la jiite te nee na ci gannaaw loolu président Barrow sax nee na at mi moom ati ndaw yi la wala mandate ndaw yi la bugg na cee taxaw jàppale ndawi Gambia bu baax a baax pour ci niñ ko taxawee ci élection bi parce que daf doon wax ne ndaw yi dañ doon génn sànni ko élection wala dañ dee vote waaye this day gis nañ lu utee ndaw yi ñoo génn bu baax a baax this time mu nekk li nga xamante ne mooy remarkable suñu ay élection waaye nag nga jàngatee ci kàddu yi yóbbante njiiti réew mi gannaaw bi nga xamante ne dimbale lañ ko ba ñu tànnaat ko for another 5 years. waaw kàddu yi de am na solo xëy na tëgg bi fecc bi moom dafa war a dakk léegi nag bas nekkul si jamono yooyu liñ nekk mooy ne foog ñu wax président Barrow li ko war pour mu def ko. waaw waaye nag nga nekkuñ ci la celebrate bi yëpp Banjul la war a nekk mu jeex tag. non yow ci loolu nga foog. dafa war a jeex tag amul liggéey si leen war a jublu léegi parce que président ba léegi soo ko nekkee di ko tëggal di fecc dafaa fonne loolu moo war a continuer te li tax nit ñi fal ko si message boobu leen war a jublu si di ko wax waaye suñ bëggee constitution yëpp si réew mi war a dajewaat di tëgg di fecc ak li ministre bi wax léegi yow naka lam faa demee léegi ba léegi ndaje mooy am Amadou président Barrow dafa win gis nga 22 years yi di seen programme yi leen fi doon gis nit ñi di ko ñaawlu di ko def lu ne gox bu ne bëgg a def pati loolu yaaxa bu bëri la président bi dafa win na def nañ célébrer bi Banjul nañ dellu si office liggéey remind ko nag na ko ne dafa am loo digg askan bi loolu nga am pour def ko waaye suñ fi nekkee tëgg ak fecc itam liñ fi amoon 22 years bi mooy ñëwaat rek su ko defee rek kenn du ko wax lu ko war a wax rek ñu pousse ko rek nit ñi ñoo dee yóbbu président fuñ soxlawu si leebul buñ soxlawu. waaw waaye xam nga tamit de benn affaire waaye su fekkee ne nag kër gu nekk wala gox bu nekk da nga doy pati kon da ngaa gis ne kon wan iyee dañ koo nekkaat di patiwaat. non so loolu Amadou man si man daal ne nit ñi nag fexe dem nañ nit ñi fexe dem ñi dem liggéey loolu moo gën a important. definitely loolu dafa am important moo tax it ñu profité fàttale waat ko moom tamit ci li ñuy xaar ci moom waaye damay ne ci message bi am na solo bu baax ci ñoo ne waaye ci celebration bi tamit dama ne surtout ci weekend bi ñu ko defee te xam nga tamit comme noo ko waxee xam nga ci yëf yi mun ñaan dañoo nangu benn ci démocratie lay nekk ku nekk nag bi nga déggee sa ay nit ñu jàppale la ci dara ñu dem ba ñu gis ne yow li nga bëgg am nañ ko ñoom tamit dañu am raay pour delluwaat si nit ñi nga xamante ñoom loolu lañ déggoon ñu ne ndam bi yàlla may na ko kaay la ñu feexlu gannaaw loolu nag ñu dugga ci liggéey bi loolu moom dara yàqu ndam bi du ndam lu feexlu Amadou amoon ndab lu ñoo feexlu ndab boo jël kopp bon ndam lii dañ war a jëli kopp 5 years bu fekkee da nga am ndam lu ñoo xëccoo dara nga jël kopp bi ñëw teg boobu da ngaa feex déedéet waaye lii jëlaguñ kopp de la moo ci de dañ jël 5 years pour mu fajal ñu suñu soxla waaye boobu celebrate ndam comme ñi Gambie dem Africa ko boobu ne son jël ko ay agri gox bu ne war nañ ko mën a est-ce que xam nga ne Gambia buñ qualifié waaye ñun dafa am ku ñu dig dara 5 years dañ ñu defal ko li ñu ko war a defal léegi dañ ko 5 years dañ ko war a xaar na waaye duñ nekk di ndamoo lu nga xam ne ni ñun kopp boobu jëlaguñ ko neen xaar 5 years bi lu ñu si bëgg a président bi daf ko war a def waaye buñ fi nekkee di ko xalamal di ko tëggal li ñu fi dal 22 years moo ñu fee dal duñ ko wax digga opposition bi duñ ko may so opposition bi ñu amatuñ safara duñ ko may waaye bu fekkee kër gu nekk nga bëgg a dem def pati tey gannaaw ëllëg kenn la liggéey di am loolu dañ ko fi dund 20 years soxlawuñ ko fi célébré bi def nañ ko Makati Square président bi wax na ñëpp ñu dem liggéey neen dellu si office yi liggéey du ndajee xaccoo bu kopp tegoon ñu ne ay réew ñoo ko doon xaccoo ñu win ko loolu la ñoo célébré ay weer waaye nen xaar bu Gambie wi ne African Cup of Nations bi ñu celebrate ko one can understand but right now neen wax président bi dëgg mu dem liggéey ñëpp si ñemeeku
jàppale ko ci problème yi réew mi parce que dafa bari. am na kuy célébrer mais bi dafa dox ñi bi am na kuy célébrer fekkul courant këram. am na kuy célébrer doomam yaa ngi wàcc toog loolu leen bu ñu ko xalaatoon duñ célébrer dañoo fexe nuñ jàppalee njiiti réew mi gis ne réew mi dem na ci kanam ba célébrer leen war a teg fële 22 years loolu moo ñu fi rey victoire bu nga xam ne da nga koo célébrer 5 years kañ ngay liggéey so di seen leen bëgg mu nekkaat fi. waaw ok my friend nañ dem liggéey. waaw liggéey boobu ñëpp jàppale réew mi jàppale président bi si ay xalaat si ay lu nekk bot célébrer how many 53 constituents ku nekk bëgg a dem célébrer mën a ñàkk nag moon ñàkk dama ne wiinul ko bay célébrer non win na élection la win xam nga lu ñu wiin promise leen wiin leen ku ñu ko dig nag nañ ko jàppale ñu def ko liggéey leen wiin wiinaguñ ko den wiin liggéey xam nga compétition boo wiin ko indi ko bi teg loolu ngaa wiin bot ana luñ wiin te lan la 5 years nga promise ñi si lu koy xeeb promise ñi lu bari réew mi war si def lu bari te wax na président wax na ne moom rek mënut a liggéey loolu moom dégg la c'est ne ko man lu ma gëm mooy ne ñun ñëpp ñu simeeku fexe jàppale njiiti réew mi liggéey bi dem si kanam waaye not di tëgg ko fecci loolu dafa passé because loolu moo ñu fi tardeel 22 years suñ ko fi buggee def loolu moo fay ñëwaat soo golo picc mu dee State House rek ñu constituency dem def pati loolu that's not correct Amadou nen den war a change loolu dem liggéey. ñu dugg si business. ñu dugg si business yi dem liggéey. bu ko ñoo ñëpp ku si ne am na soxla bu nga xam ne yaa ngi koo xaaree président bi. waaye xam naa daal waa MPP fu ñu toll nii loolu beneen affaire la waaye li nga gisee ni wax naa la ci weekend bi ñu ngi yoon jàmbur waaye xam naa ne yow yaa ngi ne opposition yi amatuñ safara. non right now moom mun right now amul sax. right now suñ fi génnoon ayuma suñ fi génnoon di yëngatu. te gas yi tàkk. lan su beneen opposition génnoon di yëngatu te gas tàkk. non ak yëngatu am. ah da ça ñoom yëngatu boobu leen am nag man yow opposition yi plateau fii yu mel nii lañ war a ñëw man gis naa all yundum sax def neen benn all yundum dama fa gis sax ay pick up ay soldat yi da mën a ñii lañ leen fay def ñu ne gars yi la ñoo xaar man lii fu mu am ñu célébrer ay soldat ñoo gàddu AK-47 bi toog gërëm la loolu ko rek sant la bu baax ci jàngat bi am na solo ni nga ko waxee noonu la nañ fexe ñu liggéey mu rek boo am solo waaye nag comme niñ ko dee waxee all work no play make Jack a dull boy so loolu dafa am solo inaas mu jaas dañu war a liggéey léegi tamit gis nga gars yi dañ dee liggéey from Monday to Friday weekend bi ñu dem ñu baali loolu ci la bokk yàqu dara ci réew mi kon d'accord na yow tamit comme que nga ne si la bokk waaw waaye daal lu ma leen a fàttali mooy ne rendez-vous ba suba insha Allah waaw jox gaay rendez-vous ba suba gërëmaat la si taxawaay bi rafet na trop jërëjëf gërëmaat tam ñu xam ne ñu ngi àndoon Eyeafrica TV si suba ba léegi di wax ne rek fu mu nekk nii Gambia si élection la nekkoon jeex na président bi mu ne nañ ko jàppale mu liggéey réew mi na ko askan bi yëpp jàppale ñu liggéey réew mi ku nekk daf si am cër ku nekk daf si am responsabilité ku ne na nga def sa responsabilité ku ne fa nga ne nga jubal ngir yàlla dañ la dénk place pour askan bi waaye right now ñëw koŋ-koŋ buntu nga naan dafa biisi mu ngi meeting te da nga génnoon fekke leen seen kër yi fekke leen seen bedd yi wax ak ñoom bu ñu la soxlaa nañu am right koŋ-koŋ sa buntu nga ubbi ko waaye mu ngi meeting mu ngi biisi loolu dafa war a dakk so loolu moom na dakk pour gis ne ñi la fal tam bu ñu la soxlaa ak ñi la falu sax da nga war a génn bu ko si yaa ngi fa pour loolu kon ba ëllëg nañ fi desuwaat ak yeneen ponk yi am solo waxtaan incha allah jërëjëf ñu gërëm ko sant ko bu baax a baax kaddu yi am na solo naka noonu yéen tamit ñu gërëmaat leen bu baax a baax ni nga ko waxee noonu la ñu jéem a taxaw rek liggéey réew mi ndax li ñu dese en tant que réew bari na lool te président Barrow xam na ko te xam naa ne dana ci taxaw bu baax ak ñi mu àndal pour fexe digge yu mu def ci Gambien si ci campagne bi ak balaa 2016 ak 2021 am naa du motale yëpp waaye lu gën a bari mun naa fexe loolu mu mat ci réew mi parce que nag jafe-jafe bari na lool ci réew mi am nañ ci yaakaar dana ci mën a taxawee bu baax baax ñu gërëm leen sant leen yéen tamit ci safoo bi ak kóolute bi toujours ñee ànd ak ñun suñu ay programme waaye surtout ci programme bi nga xamante ne da ngeen ko ànd ak ñun saa su ne suba bu jotee 9 o'clock mooy heure bu baax bi ñu ñëw ñu daje ak yéen ñu waxtaanee réew mi ndax rek foog ñu pencoo réew mi su dul loolu pàccoo mooy am te loolu baaxul incha allah suba ñu dellusiwaat ci beneen édition fii ak booba ñu ñaanal leen kenn du leen jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba incha allah bye bye au revoir